I hadn't bought any tickets for the show and I was late arriving. I was told it was sold out, but I persisted, and seeing how desperate I was to get in, the doorman at Barefoot, a hip Colombo cafe, acquiesced. Inside, everyone was fixated by this group. They call themselves the Kafirs. The Kafirs are also a long-forgotten minority people in Sri Lanka. They're originally from East Africa, but over generations have intermarried with Tamil and Sinhalese Sri Lankans. And now, their numbers are dwindling. The recent discovery of their music has made all things Kafir hugely popular in Colombo, chic even. There's something that moves me about their struggle to keep their culture alive despite the pressures of assimilation and falling numbers, and I wanted to find out more about them and their history. It took just over 3 hours to reach the village of Sirumbadia in the northwest of Sri Lanka, to one of the last Kafir strongholds. A few Kafir women come to greet me. I find their smiles infectious. One of the women is named Ignacia. At 82, she's one of the eldest in the shrinking community. I asked Ignacia to tell me about her roots, but her memories, like those of many elder Kafirs now, are fragmentary. ඉතිහාසයේ අපිට ඉතින් වැඩි දන්නේ අපේ දෙමාපියෝ කියාපු එක තමයි අපි දන්නේ. අපි ලංකාවේ ඉපදිච්ච කට්ටියනේ. අපේ පප්පා නම් පිටරට අප්‍රිකා කියලා කිව්වා. ඒ ඉඳලා තමයි හමුදාවේ ගෙනාවේ ඒගොල්ලෝ. ඉංග්‍රීසි කාර්යෝ. ගෙනල්ලා මේ ලංකාවේ මොරට කියලා තියාපු කට්ටිය තමයි අපේ පප්පලා සියලා ඔක්කොමලා. Historians say that the Kafirs started arriving in Sri Lanka from the eastern shores of Africa in the 1500s with the Portuguese, and then later in more waves with the different colonizers of Sri Lanka. Ignacia's family believe that they are descended from Portuguese slaves brought over by the British in 1817. Ignacia is one of the remaining few who still speaks the lyrical Creole. But she's afraid that her language may vanish soon. With Kafir music so popular right now, all the exposure may be helping them stay alive as a group. Shireen, a mother of 2 in her 30s, was with the group of Kafir women I met. පිළිගැනීමකින් ඉස්සර වගේම දැනුත් ඒ හිතවත්කම් හැම එකම තියෙනවා. ඉස්කෝලේ යන කාලේ තිබුණු ඒ බැඳීම ඒ යාළු මිත්‍රත්වය එහෙමත් තියෙනවා. නමුත් ඉස්සරට වැඩිය දැන් පිළිගැනීමක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි ගැන ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකයේ අන්තර්ජාලය වුණත් ගිහින් තියනවා කියලා කියනවා. පොත්පත්වල ලියවිලා තියෙනවා. But the exposure of the Kafirs to the mainstream has had a downside. At times, they've been treated like exotic animals in a human zoo by the media. That's why Shireen, for one, is now very cautious around outsiders like me. රූපවාහිනී මධ්‍යස්ථානවල උනත් අපිව අපේ ෂෝ ගන්න කියලා ඉවරලා යාලා සජීව විකාශනයවල් කරන්න කියලා එක්කගෙන යනවා. අපිට යාලා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දෙනවා. දීලා ඉවර වෙලා අපිව එක්කගෙන යනවා. එක්කගෙන ඇවිල්ලා පොරොන්දු වෙනවා අපි ඔයාලගේ මහන්සිය. එතකොට ඒ දවසේ වියදම් මෙච්චරක් දෙන්නම් කියලා එක්කන් යනවා. ගියාට පස්සේ යාලා ඊට පස්සේ දැන් කැම්බීමේ දේවල් දීලා ඉවරලා කියනවා අපි ඔයාලට එවන්නම් කියලා එක්ක අපේ ෆෝන් නම්බරේ හරි බැංක් නම්බරේ හරි අරගන්න අපි ඔයාලට සල්ලි එවන්නම් නැත්නම් ගෙනත් දෙන්නම් කියලා ඒත් සමහරක් අය අද වෙනකන්වත් එහෙම කරපු නැති අය ඉන්නවා. Yet Shireen remains optimistic about the exposure that Kafir music is getting.
It's one of the few aspects of their culture still going strong. සන්තෝසයි ගොඩාක් සන්තෝසයි දැන් අපි එකත් එකතු වුණාම දැන් නටනවාට වතුර කියලා කියනවාට වතුර බොණ්ඩ කියනවා එන්න කියනවා යන්න කියනවා ඒ වගේ එයාලා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එයාලා දන්න විදිහට අප්පුඩි ගහලා සින්දු කියලා අර ඉස්සර වගේ කතා කරන්නේ නෑනේ ඒ හින්දා ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න බෑ. There's a romance about a people on the cusp of disappearing. You see it in Hollywood films featuring Native Americans. Here in Sri Lanka, you see Kafirs portrayed at times as a simple, smiling people, as though their centuries-old culture can be reduced to a collection of songs. Backed by popular demand, the Kafirs are playing again in Colombo's Barefoot Cafe. And this time, I'm early and have a front row seat. As the troops start making their way to the stage, an air of anticipation fills the place. Then the group starts singing their manyas, as they call them. I have to be honest, as I watch, I'm unsure whether the enjoyment of their music, my own enjoyment included, confines the Kafirs to a limited ephemeral space in our society or not, and whether their popularity represents more than a passing curiosity. Pop culture does have a way of eating its own. But it's clear to anyone here tonight that the music moves people to their feet. I'm taken away by it all and find it comforting and at this moment easy to believe that the future of Kafir culture will find a permanent living space in Sri Lanka.